En el pequeño pueblo de San Rafael, donde las noticias viajan más rápido que el viento entre los campos de trigo, nadie esperaba que la revolución llegara en forma de una joven calada, que caminaba descalza por las calles polvorientas. Su nombre era Carmen. Y durante años había sido invisible para casi todos los habitantes del lugar. Los niños la conocen como la chica extraña que recogía flores silvestres al amanecer. Los adultos apenas la notaban cuando compraba pan en la panadería con monedas contadas. Y los ancianos del pueblo simplemente ascension con la cabeza cuando la veían pasar, sin imaginar siquiera el tesoro que guardaba en su interior. Carmen vivía en una casita humilde al final de la calle principal. Una construcción de adobe que había pertenecido a su abuela, y que ahora compartía solo con los recuerdos y el silencio. Sus ropas sencillas, siempre del mismo color tierra, y su manera tímida de hablar en voz baja habían creado una imagen de ella, que distaba mucho de la realidad. La gente del pueblo había construido su propia versión de quién era Carmen. Una muchacha sin aspirations, sin talentos particulares, destinada a vivir una vida tranquila y predecible como tantas otras en San Rafael. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar mientras la observaban bar el frente de su casa cada mañana, era que detrás de esa fachada de simplicidad se escondía un alma, que vibraba con la música más hermosa que jamás hubieran escuchado. En el rincón más oscuro de su pequeña sala, cubierto por una manta gastada y rodeado de polvo, descansaba un piano vertical que había pertenecido a su abuela, una mujer que en sus tiempos mozos había sido pianista en la capital antes de enamorarse de un campesino y mudarse a este pueblo perdido en el mapa. Cada noche, cuando las luces del pueblo se apagaban y el mundo se sumía en el descanso, Carmen se acercaba espiando como quien se acerca un altar sagrado. Sus dedos, cortados por el trabajo doméstico y callosos por las tareas del día, se transformaban completamente al tocar las teclas. Era como si una magia ancestral despertara en ella, como si las manos de su abuela guiaran las suyas a través de melodías que nadie más en el pueblo había escuchado jamás. Durante 15 años, Carmen había perfeccionado su arte en la soledad de su hogar, había aprendido piezas complejas de memoria, había desarrollado su propio estilo único que mezclaba la técnica clásica con la pasión de su corazón campesino, había logrado y redo sobre esas teclas que conocía mejor que las líneas de sus propias manos, pero todo esto permanecía oculto, guardado como un secreto precioso que solo las paredes de su casa conocen. El pueblo de San Rafael estaba acostumbrado a su rutina predecible. Los domingos por la mañana, después de la misa, las familias se reunían en la plaza central para conversar sobre los cultivos, el clima y los chismes locales. Los hombres jugaban dominó bajo la sombra del árbol centenario, mientras las mujeres intercambiaban recetas y consejos sobre el hogar. Los niños corrían entre las bancas de piedra, ajenos a las conversaciones de los adultos. Era un cuadro perfecto de la tranquilidad provinciana, donde cada persona tenía su lugar asignado y nadie esperaba sorpresas. Fue precisamente en uno de esos domingos ordinarios, cuando el destino decidía cambiar para siempre la historia de Carmen y de todo San Rafael. El padre Miguel, el párroco del pueblo, había anunciado durante la misa que la vieja pianista que acompañaba los cantos religiosos se había mudado a la ciudad para estar cerca de sus hijos. Necesitaban urgentemente alguien que pudiera tocar el piano durante las ceremonias religiosas. Pero en un pueblo donde la mayoría de la gente apenas sabía leer, encontrar a un pianista parecía una tarea imposible. La conversación en la plaza inevitablemente hacia este problema. Don Roberto, el alcalde, sugirió contactar a alguien de la ciudad, pero los costos eran prohibitivos para las arcas municipales. Doa Esperanza, la presidenta del comité de damas, propuso que alguien aprendiera lo básico,
Pro quientina tiempo para eso, los murmulos de preocupación se extendían entre los grupos de vecinos cuando alguien mencionó que quizás podrían celebrar las misas sin música. Aunque la idea no entusiasmaba a nadie, Carmen escuchaba todo esto desde su lugar habitual en la esquina de la plaza. Don solía sentarse en silencio, observar la vida del pueblo transcurrir frente a sus ojos. Su corazón latía con fuerza mientras oía las conversaciones, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a despertar, como si una voz interior le susurrara que había llegado el momento de revelar su secreto más profundo, pero el miedo la paralizaba. Que dirían los vecinos si supieran que ella, la Carmen silenciosa y invisible, había estado tocando piano todos estos ecos? La creerían siquiera? ¿O pensarían que estaba loca por atreverse a sugerir que podía ayudar con algo tan importante? Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Rafael, Carmen se levantó lentamente de su asiento en la plaza, sintiendo que todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En el pequeño pueblo de San Rafael, donde las noticias viajan más rápido que el viento entre los campos de trigo, nadie esperaba que la revolución llegara en forma de una joven calada que caminaba descalza por las calles polvorientas. Su nombre era Carmen. Y durante años había sido invisible para casi todos los habitantes del lugar. Los niños la conocen como la chica extraña que recogía flores silvestres al amanecer. Los adultos apenas la notaban cuando compraba pan en la panadería con monedas contadas. Y los ancianos del pueblo simplemente ascension con la cabeza cuando la veían pasar, sin imaginar siquiera el tesoro que guardaba en su interior. Carmen vivía en una casita humilde al final de la calle principal, una construcción de adobe que había pertenecido a su abuela, y que ahora compartía solo con los recuerdos y el silencio. Sus ropas sencillas, siempre del mismo color tierra, y su manera tímida de hablar en voz baja habían creado una imagen de ella que distaba mucho de la realidad. La gente del pueblo había construido su propia versión de quién era Carmen. Una muchacha sin aspirations, sin talentos particulares, destinada a vivir una vida tranquila y predecible como tantas otras en San Rafael. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar mientras la observaban bar el frente de su casa cada mañana, era que detrás de esa fachada de simplicidad se escondía un alma, que vibraba con la música más hermosa que jamás hubieran escuchado. En el rincón más oscuro de su pequeña sala, cubierto por una manta gastada y rodeado de polvo, descansaba un piano vertical que había pertenecido a su abuela, una mujer que en sus tiempos mozos había sido pianista en la capital antes de enamorarse de un campesino y mudarse a este pueblo perdido en el mapa. Cada noche, cuando las luces del pueblo se apagaban y el mundo se sumía en el descanso, Carmen se acercaba a ese piano como quien se acerca a un altar sagrado. Sus dedos, cortados por el trabajo doméstico y callosos por las tareas del día, se transformaban completamente al tocar las teclas. Era como si una magia ancestral despertara en ella, como si las manos de su abuela guiaran las suyas a través de melodías que nadie más en el pueblo había escuchado jamás. Durante 15 años, Carmen había perfeccionado su arte en la soledad de su hogar, había aprendido piezas complejas de memoria, había desarrollado su propio estilo único que mezclaba la técnica clásica con la pasión de su corazón campesino, había logrado y redo sobre esas teclas que conocía mejor que las líneas de sus propias manos, pero todo esto permanece oculto, guardado como un secreto precioso que solo las paredes de su casa conocen. El pueblo de San Rafael estaba acostumbrado a su rutina predecible. Los domingos por la mañana, después de la misa, las familias se reunían en la plaza central para conversar sobre los cultivos, el clima y los chismes locales. Los hombres jugaban dominó bajo la sombra del árbol centenario, mientras las mujeres intercambiaban recetas y consejos sobre el hogar. Los niños,
Corrian entre las bancas de piedra. Aginos a las conversaciones de los adultos. Era un cuadro perfecto de la tranquilidad provinciana. Donde cada persona tenía su lugar asignado y nadie esperaba sorpresas. Fue precisamente en uno de esos domingos ordinarios, cuando el destino decidía cambiar para siempre la historia de Carmen, y de todo San Rafael, el Padre Miguel, el párroco del pueblo. Había anunciado durante la misa que la vieja pianista que acompañaba los cantos religiosos se había mudado a la ciudad para estar cerca de sus hijos. Necesitaban urgentemente alguien que pudiera tocar el piano durante las ceremonias religiosas, pero en un pueblo donde la mayoría de la gente apenas sabía leer, encontrar a un pianista parecía una tarea imposible. La conversación en la plaza inevitablemente hacia este problema. Don Roberto, el alcalde, sugirió contactar a alguien de la ciudad, pero los costos eran prohibitivos para las arcas municipales. Doa Esperanza, la presidenta del comité de damas, propuso que alguien aprendiera lo básico, pero quien tenía tiempo para eso. Los murmullos de preocupación se extendían entre los grupos de vecinos cuando alguien mencionó que quizás podrían celebrar las misas sin música. Aunque la idea no entusiasmaba a nadie, Carmen escuchaba todo esto desde su lugar habitual en la esquina de la plaza. Don solía sentarse en silencio, observar la vida del pueblo transcurrir frente a sus ojos. Su corazón latía con fuerza mientras oía las conversaciones, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a despertar, como si una voz interior le susurrara que había llegado el momento de revelar su secreto más profundo, pero el miedo la paralizaba. Que dirían los vecinos si supieran que ella, la Carmen silenciosa y invisible, había estado tocando piano todos estos ecos? La creerían siquiera, o pensarían que estaba loca por atreverse a sugerir que podía ayudar con algo tan importante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Rafael, Carmen se levantó lentamente de su asiento en la plaza, sintiendo que todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, de vuelta en su casa, Carmen no podía encontrar la paz. Caminaba de un lado a otro en su pequeña sala, mirando el piano cubierto como si fuera la primera vez que lo veía. Los recuerdos de su abuela comenzaron a inundar su mente con una claridad que no había experimentado en ecos. Recordó cuando era apenas una niña de 6 ecos y su abuela Elena le había enseñado las primeras notas. Sus manos arrugadas guiando los pequeños dedos de Carmen sobre las teclas amarillentas. Por el tiempo. Su abuela había sido una mujer extraordinaria, aunque el pueblo nunca lo supo realmente. Elena había estudiado en el conservatorio de la capital, había tocado en teatros importantes y había soñado con una carrera musical brillante, hasta que el amor la trajo a San Rafael. Durante los últimos ecos de su vida, cuando Carmen ya era adolescente, Elena le había contado historias de su juventud, de las noches en que el público se ponía de pie para aplaudir sus interpretaciones, de los críticos que escribían recetas elogiosas sobre su técnica impecable y su sensibilidad musical única. Carmen se acerca al piano y retira la manta que lo protege del polvo. Las teclas brillaron débilmente bajo la luz de la lámpara, como si estuvieran esperando ser tocadas. Sus dedos se posaron suavemente sobre ellas, pero esta vez no produjo sonido alguno. Simplemente sintió la textura familiar, la temperatura del marfil gastado, la conexión invisible que la unía con el instrumento que había sido su confidente durante tantos ecos de soledad. La historia de su familia musical era un secreto que había guardado celosamente, no por vergüenza, sino por una mezcla compleja de timidez y miedo al juicio. Su abuela le había enseñado que la música era sagrada, que no debía ser exhibida como un espectáculo, sino cultivada como una forma de comunicación con el alma. Pero ahora, enfrentada con la posibilidad de que su talento pudiera ser útil para la comunidad,
Carmen se debatia entre la tradición de silencio que había heredado y el deseo creciente de compartir el don que lavaba de entro el día siguiente. Mientras preparaba su desayuno frugal, Carmen escuchó las campanas de la iglesia llamando a los fieles para la misa de lunes. Era una tradición que la pianista anterior acompañara también las celebraciones de días laborables, especialmente durante las festividades especiales del pueblo. Sin música, las ceremonias se sentían incompletas, como si les faltara el alma que las conectaba con lo divino. Decidía caminar hasta la iglesia, no para asistir a la misa, sino para observar desde afuera cómo se desarrollaba la ceremonia sin el acompañamiento musical. Se colocó junto a una de las ventanas laterales, donde podía escuchar sin ser vista. Y lo que oyó la conmovió profundamente. Las voces de los fieles se alzaban en los cantos tradicionales, pero sonaban perdidas, sin la guía melódica que durante ecos había proporcionado el piano. Los himnos sonaban desafinados. Las voces se perdían sin la base armónica que las sostuviera. Y Carmen podía sentir la frustración de la congregación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que conocía cada una de esas canciones religiosas. Durante ecos, había escuchado las melodías que flotaban desde la iglesia hasta su casa los domingos por la mañana. Y sin darse cuenta, había aprendido a tocarlas en su piano. Las había interpretado cientos de veces, agregando sus propios arreglos, creando variaciones hermosas que nadie más había escuchado jamás. Después de la misa, Carmen vio al padre Miguel salir de la iglesia con expresión preocupada. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada bondadosa, que había servido a la comunidad de San Rafael durante más de 20 años. Lo había visto crecer desde niña, había recibido de él su primera comunión, y sabía que era una persona comprensiva, y justa, pero la idea de acercarse a él para ofrecerse como pianista le parecía imposible. Los días siguientes fueron un tormento interno para Carmen. Cada mañana se despertaba con la intención de hablar con el padre Miguel, pero cada tarde regresaba a su casa sin haber reunido el valor necesario. Mientras tanto, las conversaciones en el pueblo continuaban girando en torno al problema de la música en la iglesia. Las señoras del coro estaban especialmente preocupadas, pues sin el acompañamiento del piano, sus voces sonaban débiles y descoordinadas. Durante una de sus caminadas nocturnas por el pueblo desierto, Carmen se detuvo frente a la iglesia. Las puertas estaban abiertas, como siempre por las noches, permitiendo que la brisa nocturna refrescara el interior. Podía ver el altar iluminado por las velas votivas y, a un lado, el piano que había permanecido en silencio durante semanas. Era un instrumento hermoso, mucho más grande y elegante que el suyo, con una caja de resonancia que permitía un sonido rico y potente. Sin pensarlo conscientemente, Carmen se encontró caminando hacia el interior de la iglesia. Sus pasos resonaban suavemente en las baldosas de piedra, y el eco lo recordó las veces que había entrado allí de niña, cuando su abuela aún vivía y la lavaba a misa todos los domingos. Se acerca al piano y levantó la tapa que protegía. Las teclas estaban perfectamente afinadas, cuidadas por la pianista anterior hasta el último día de su servicio. Carmen miró su alrededor para asegurarse de que estaba completamente sola, y luego se sentó en la banqueta del piano. Sus manos temblaron ligeramente mientras se posicionaban sobre las teclas, y por un momento dudó si realmente debía hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero algo más fuerte que su miedo la impulsó hacia adelante, y comenzó a tocar. Las primeras notas del Ave María llenaron el espacio sagrado con una belleza que Carmen jamás había experimentado. El sonido del piano de la iglesia era magnífico. Cada nota resonaba con una pureza cristalina que hacía que su interpretación cobrara vida de una manera completamente nueva. Sus dedos se movían con una seguridad y gracia que solo vienen de ecos de práctica dedicada.
Y la música fluye desde su corazón hacia sus manos como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo que Carmen no sabía era que alguien más había escuchado esa música celestial que brotaba de la iglesia en la quieta de la noche. Y que su secreto estaba a punto de ser descubierto de la manera más inesperada. En el pequeño pueblo de San Rafael, donde las noticias viajan más rápido que el viento entre los campos de trigo, nadie esperaba que la revolución llegara en forma de una joven calada que caminaba descalza por las calles polvorientas. Su nombre era Carmen. Y durante años había sido invisible para casi todos los habitantes del lugar. Los niños la conocen como la chica extraña que recogía flores silvestres al amanecer. Los adultos apenas la notaban cuando compraba pan en la panadería con monedas contadas. Y los ancianos del pueblo simplemente ascension con la cabeza cuando la veían pasar, sin imaginar siquiera el tesoro que guardaba en su interior. Carmen vivía en una casita humilde al final de la calle principal. Una construcción de adobe que había pertenecido a su abuela, y que ahora compartía solo con los recuerdos y el silencio. Sus ropas sencillas, siempre del mismo color tierra, y su manera tímida de hablar en voz baja habían creado una imagen de ella, que distaba mucho de la realidad. La gente del pueblo había construido su propia versión de quién era Carmen. Una muchacha sin aspirations, sin talentos particulares, destinada a vivir una vida tranquila y predecible como tantas otras en San Rafael. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar mientras la observaban bar el frente de su casa cada mañana, era que detrás de esa fachada de simplicidad se escondía un alma, que vibraba con la música más hermosa que jamás hubieran escuchado. En el rincón más oscuro de su pequeña sala, cubierto por una manta gastada y rodeado de polvo, descansaba un piano vertical que había pertenecido a su abuela, una mujer que en sus tiempos mozos había sido pianista en la capital antes de enamorarse de un campesino y mudarse a este pueblo perdido en el mapa. Cada noche, cuando las luces del pueblo se apagaban y el mundo se sumía en el descanso, Carmen se acercaba y espiando como quien se acerca un altar sagrado. Sus dedos, cortados por el trabajo doméstico y callosos por las tareas del día, se transformaban completamente al tocar las teclas. Era como si una magia ancestral despertara en ella, como si las manos de su abuela guiaran las suyas a través de melodías que nadie más en el pueblo había escuchado jamás. Durante 15 años, Carmen había perfeccionado su arte en la soledad de su hogar, había aprendido piezas complejas de memoria, había desarrollado su propio estilo único que mezclaba la técnica clásica con la pasión de su corazón campesino, había logrado y redo sobre esas teclas que conocía mejor que las líneas de sus propias manos, pero todo esto permanece oculto, guardado como un secreto precioso que solo las paredes de su casa conocen. El pueblo de San Rafael estaba acostumbrado a su rutina predecible. Los domingos por la mañana, después de la misa, las familias se reunían en la plaza central para conversar sobre los cultivos, el clima y los chismes locales. Los hombres jugaban dominó bajo la sombra del árbol centenario, mientras las mujeres intercambiaban recetas y consejos sobre el hogar. Los niños corrían entre las bancas de piedra, ajenos a las conversaciones de los adultos. Era un cuadro perfecto de la tranquilidad provinciana, donde cada persona tenía su lugar asignado y nadie esperaba sorpresas. Fue precisamente en uno de esos domingos ordinarios, cuando el destino decidía cambiar para siempre la historia de Carmen y de todo San Rafael. El padre Miguel, el párroco del pueblo, había anunciado durante la misa que la vieja pianista que acompañaba los cantos religiosos se había mudado a la ciudad para estar cerca de sus hijos. Necesitaban urgentemente alguien que pudiera tocar el piano durante las ceremonias religiosas. Pero en un pueblo donde la mayoría de la gente apenas sabía leer,
Encontraré un pianista parecha una teoría imposible. La conversación en la plaza. Inevitablemente hacia este problema. Don Roberto, el alcalde, sugirió contactar a alguien de la ciudad, pero los costos eran prohibitivos para las arcas municipales. Doa Esperanza, la presidenta del comité de damas, propuso que alguien aprendiera lo básico, pero quien tenía tiempo para eso. Los murmullos de preocupación se extendían entre los grupos de vecinos cuando alguien mencionó que quizás podrían celebrar las misas sin música. Aunque la idea no entusiasmaba a nadie, Carmen escuchaba todo esto desde su lugar habitual en la esquina de la plaza. Don solía sentarse en silencio, observar la vida del pueblo transcurrir frente a sus ojos. Su corazón latía con fuerza mientras oía las conversaciones, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a despertar, como si una voz interior le susurrara que había llegado el momento de revelar su secreto más profundo, pero el miedo la paralizaba. Que dirían los vecinos si supieran que ella, la Carmen silenciosa y invisible, había estado tocando piano todos estos ecos? La creerían siquiera? ¿O pensarían que estaba loca por atreverse a sugerir que podía ayudar con algo tan importante? Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Rafael, Carmen se levantó lentamente de su asiento en la plaza, sintiendo que todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, de vuelta en su casa, Carmen no podía encontrar la paz. Caminaba de un lado a otro en su pequeña sala, mirando el piano cubierto como si fuera la primera vez que lo veía. Los recuerdos de su abuela comenzaron a inundar su mente con una claridad que no había experimentado en ecos. Recordó cuando era apenas una niña de 6 ecos y su abuela Elena le había enseñado las primeras notas. Sus manos arrugadas guiando los pequeños dedos de Carmen sobre las teclas amarillentas. Por el tiempo su abuela había sido una mujer extraordinaria. Aunque el pueblo nunca lo supo realmente. Elena había estudiado en el conservatorio de la capital. Había tocado en teatros importantes y había suado con una carrera musical brillante hasta que el amor la trajo a San Rafael. Durante los últimos ecos de su vida, cuando Carmen ya era adolescente, Elena le había contado historias de su juventud, de las noches en que el público se ponía de pie para aplaudir sus interpretaciones, de los críticos que escribían recetas elogiosas sobre su técnica impecable y su sensibilidad musical única. Carmen se acerca al piano y retira la manta que lo protege del polvo. Las teclas brillaron débilmente bajo la luz de la lámpara, como si estuvieran esperando ser tocadas. Sus dedos se posaron suavemente sobre ellas, pero esta vez no produjo sonido alguno, simplemente sintió la textura familiar. La temperatura del marfil gastado, la conexión invisible que la unía con el instrumento que había sido su confidente. Durante tantos ecos de soledad, la historia de su familia musical era un secreto, que había guardado celosamente, no por vergüenza, sino por una mezcla compleja de timidez y miedo al juicio. Su abuela le había enseñado que la música era sagrada, que no debía ser exhibida como un espectáculo, sino cultivada como una forma de comunicación con el alma. Pero ahora, enfrentada con la posibilidad de que su talento pudiera ser útil para la comunidad, Carmen se debatía entre la tradición de silencio que había heredado y el deseo creciente de compartir el don que levaba de entrar el día siguiente. Mientras preparaba su desayuno frugal, Carmen escuchó las campanas de la iglesia llamando a los fieles para la misa de lunes. Era una tradición que la pianista anterior acompañara también las celebraciones de días laborables, especialmente durante las festividades especiales del pueblo. Sin música, las ceremonias se sentían incompletas, como si les faltara el alma que las conectaba con lo divino. Decidía caminar hasta la iglesia, no para asistir a la misa, sino para observar desde afuera cómo se desarrollaba la ceremonia sin el acompañamiento musical.
Se coloco junto a una de las ventanas laterales, donde podía escacar sin ser vista. Y lo que oyo la conmovió profundamente. Las voces de los fieles se alzaban en los cantos tradicionales, pero sonaban perdidas, sin la guía melódica que durante ecos había proporcionado el piano. Los himnos sonaban desafinados. Las voces se perdían sin la base armónica que las sostuviera. Y Carmen podía sentir la frustración de la congregación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que conocía cada una de esas canciones religiosas. Durante ecos, había escuchado las melodías que flotaban desde la iglesia hasta su casa los domingos por la mañana. Y sin darse cuenta, había aprendido a tocarlas en su piano. Las había interpretado cientos de veces, agregando sus propios arreglos, creando variaciones hermosas que nadie más había escuchado jamás. Después de la misa, Carmen vio al Padre Miguel salir de la iglesia con expresión preocupada. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada bondadosa, que había servido a la comunidad de San Rafael durante más de 20 años. Lo había visto crecer desde niña, había recibido de él su primera comunión. Y sabía que era una persona comprensiva, y justa. Pero la idea de acercarse él para ofrecerse como pianista le parecía imposible los días siguientes. Fueron un tormento interno para Carmen. Cada mañana se despertaba con la intención de hablar con el Padre Miguel. Pero cada tarde regresaba a su casa sin haber reunido el valor necesario. Mientras tanto, las conversaciones en el pueblo continuaban girando en torno al problema de la música en la iglesia. Las señoras del coro estaban especialmente preocupadas, pues sin el acompañamiento del piano, sus voces sonaban débiles y descoordinadas. Durante una de sus caminadas nocturnas por el pueblo desierto, Carmen se detuvo frente a la iglesia. Las puertas estaban abiertas, como siempre por las noches, permitiendo que la brisa nocturna refrescara el interior. Podía ver el altar iluminado por las velas votivas y, a un lado, el piano que había permanecido en silencio durante semanas. Era un instrumento hermoso, mucho más grande y elegante que el suyo, con una calle de resonancia que permitía un sonido rico, y potente sin pensarlo conscientemente. Carmen se encontró caminando hacia el interior de la iglesia. Sus pasos resonaban suavemente en las baldosas de piedra. Y el eco le recordó las veces que había entrado allí de niña, cuando su abuela aún vivía y la lavaba a misa todos los domingos. Se acerca al piano y levantó la tapa que protegía. Las teclas estaban perfectamente afinadas, cuidadas por la pianista anterior hasta el último día de su servicio. Carmen miró su alrededor para asegurarse de que estaba completamente sola. Y luego se senta en la banqueta del piano. Sus manos temblaron ligeramente mientras se posicionaban sobre las teclas. Y por un momento dudó si realmente debía hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero algo más fuerte que su miedo la impulsó hacia adelante. Y comenzó a tocar las primeras notas del Ave María llenaron el espacio sagrado con una belleza que Carmen jamás había experimentado. El sonido del piano de la iglesia era magnífico. Cada nota resonaba con una pureza cristalina que hacía que su interpretación cobrara vida de una manera completamente nueva. Sus dedos se movían con una seguridad y gracia que solo vienen de ecos de práctica dedicada. Y la música fluía desde su corazón hacia sus manos como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo que Carmen no sabía era que alguien más había escuchado esa música celestial que brotaba de la iglesia en la quietud de la noche, y que su secreto estaba a punto de ser descubierto de la manera más inesperada. El Padre Miguel había regresado a la iglesia esa noche para recoger unos documentos que había olvidado en la sacristía. Cuando escuchó las primeras notas del Ave María flotando en el aire nocturno, se detuvo en seco, creyendo al principio que su mente la estaba jugando una broma. La música era tan hermosa, tan perfecta en su ejecución,
Q parecchia impossible, Q veniera del piano, Q había permanecido silencioso durante semanas. Se acerca silenciosamente hacia el altar, cuidando de no hacer ruido con sus pasos. Y lo, Q vio lo dija completamente sin palabras, ali, sentada frente al piano, con una gracia natural Q parecchia nacida de ecos de experiencia. Estaba Carmen, la joven tímida quien había visto crecer pero con quien apenas había intercambiado unas pocas palabras durante todos esos ecos. Sus manos se movían sobre las teclas con una destreza que hablaba de un talento extraordinario. Y su rostro reflejaba una paz y una concentración que el padre Miguel nunca había visto en ella. La música que Carmen interpretaba era una versión del Avenue Maria que el sacerdote nunca había escuchado antes. Llena de matices emocionales y variaciones técnicas que transformaban la melodía tradicional en algo completamente nuevo y conmovedor. Era evidente que no estaba simplemente tocando de memoria una pieza aprendida, sino que estaba creando, improvisando, acudiendo su propia alma a la composición clásica. El padre Miguel permaneció inmóvil durante varios minutos, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de esa interpretación mágica. Cuando Carmen terminó la pieza y sus manos se alzaron lentamente de las teclas, el silencio que siguió fue tan profundo que parecía sagrado. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que no estaba soledad a volverse ver al sacerdote parado cerca del altar. Carmen sintió que el corazón se le salía del pecho. Su primer instinto fue levantarse de un salto y huir, pero las piernas le temblaron tanto que apenas pudo ponerse de pie. Sus mejillas se encenderon de vergüenza y terror, y por un momento pareció que iba desmayarse del susto. El padre Miguel se acerca lentamente, con una sonrisa gentle en su rostro, pero Carmen no podía levantar la mirada del suelo. Las palabras se atascaron en su garganta mientras trataba de encontrar una explicación, una disculpa, algo que pudiera justificar lo que acababa de hacer. Había violado la santidad de la iglesia, había tocado el piano sin permiso, había expuesto su secreto de la manera más inapropiada posible. Pero cuando el padre Miguel finalmente habló, sus palabras fueron las últimas que Carmen esperaba escuchar. Le dijo que había sido la interpretación más hermosa que había escuchado en sus 20 ecos de servicio en San Rafael, que tenía un don extraordinario que no debía mantenerse oculto, y que el pueblo necesitaba desesperadamente su talento. Carmen apenas podía creer lo que estaba oyendo, pero el miedo seguía paralizándola. Los días que siguieron a ese encuentro nocturno fueron los más angustiosos en la vida de Carmen. El padre Miguel había prometido mantener su secreto hasta que ella estuviera lista. Pero la presión de saber que alguien más conocía su capacidad musical la mantenía en un estado constante de ansiedad. Cada vez que veía al sacerdote en la calle, sentía que todos los ojos del pueblo estaban sobre ella. Aunque sabía que era imposible tanto. La situación en la iglesia se volvía cada vez más desesperante. Se acercaba la festividad anual de San Rafael, el santo patrono del pueblo, una celebración que tradicionalmente incluía una misa especial con música elaborada y cantos completos que requerían acompañamiento de piano. Era el evento religioso más importante del año, y la idea de celebrarlo sin música apropiada llenaba de tristeza a toda la comunidad. Las seguras del coro habían intentado practicar sin acompañamiento, pero los resultados eran desalentadores. Sus voces, acostumbradas durante ecos a seguir la guía del piano, se perdían constantemente, creando disonancias que hacían doloroso el ensayo. Doa Esperanza, la líder del coro, había llegado incluso a sugerir que cancelaran la presentación musical de Isuko, una propuesta que fue recibida con horror por el resto de la congregación. Carmen observaba todo esto desde la distancia, sintiendo como el peso de la solución recaía cada vez más sobre sus hombros. El padre Miguel no la presionaba directamente,
Pero sus miradas significativas cada vez que se cruzaban en el pueblo lo recordaban constantemente. Que tenía el poder de resolver el problema que afligía a su comunidad. La tensión liga su punto máximo cuando, durante una reunión improvisada en la plaza después de la misa del domingo, el alcalde don Roberto anuncia que habían logrado contactar a un pianista de la ciudad, que podría venir para la festividad de San Rafael. El costo era considerable para las arcas municipales, pero habían decidido hacer el sacrificio para no decepcionar a la comunidad. En una fecha tan importante, Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella al escuchar esas palabras. La idea de que un extrago viniera a ocupar el lugar que ella podría llenar, de que el pueblo gastara dinero que no tenía cuando ella tenía la solución al alcance de sus manos, la llenó de una frustración que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, Carmen se sintió verdaderamente enojada, no con los demás, sino consigo misma por su cobardía. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Caminó por su pequeña casa como un alma en pena, deteniéndose repetidamente frente al piano de su abuela. Podía sentir la presencia de Elena en la habitación, como si su espíritu estuviera tratando de dar el valor que necesitaba para dar el paso que cambiaría su vida para siempre. Recordó las palabras que su abuela la había dicho en su lecho de muerte, ecos atrás, cuando Carmen tenía apenas 18 años y acababa de perfeccionar su primera sonata completa. Elena la había tomado las manos y le había susurrado que la música era un regalo, que no debía guardarse egoístamente, que los dones verdaderos solo se realizan plenamente cuando se comparten con el mundo. La madrugada del lunes, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Se vistió con su mayor vestido, un sencillo conjunto azul marino que había pertenecido a su abuela. Se peinó cuidadosamente y se dirigió hacia la iglesia. El padre Miguel estaba preparando el altar para la misa matutina cuando ella apareció en la puerta, con una determinación en los ojos que él nunca había visto antes. Lo que Carmen no sabía era que esa mañana, por una coincidencia del destino, había llegado al pueblo un visitante inesperado que cambiaría completamente el curso de los eventos, que estaban a punto de desarrollarse. Un hombre elegante, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero, había llegado en el autobús nocturno y se hospedaba en la pequeña pensión del pueblo. Su presencia había despertado la curiosidad de los habitantes de San Rafael, pero nadie imaginaba que su llegada estaba relacionada con la música y, específicamente, con el talento oculto de Carmen que estaba a punto de ser revelado al mundo entero. En el pequeño pueblo de San Rafael, donde las noticias viajan más rápido que el viento entre los campos de trigo, nadie esperaba que la revolución llegara, en forma de una joven calada que caminaba descalza por las calles polvorientas. Su nombre era Carmen, y durante años había sido invisible para casi todos los habitantes del lugar. Los niños la conocen como la chica extraña que recogía flores silvestres al amanecer. Los adultos apenas la notaban cuando compraba pan en la panadería con monedas contadas, y los ancianos del pueblo simplemente ascension con la cabeza cuando la veían pasar, sin imaginar siquiera el tesoro que guardaba en su interior. Carmen vivía en una casita humilde al final de la calle principal. Una construcción de adobe que había pertenecido a su abuelo y que ahora huir, pero las piernas le temblaron tanto que apenas pudo ponerse de pie. Sus mejillas se encendieron de vergüenza y terror, y por un momento pareció que iba a desmayarse del susto. El padre Miguel se acercó lentamente, con una sonrisa gentil en su rostro, pero Carmen no podía levantar la mirada del suelo. Las palabras se atascaron en su garganta mientras trataba de encontrar una explicación, una disculpa, algo que pudiera justificar lo que acababa de hacer. Había violado la santidad de la iglesia,
había tocado el piano sin permiso. Había expuesto su secreto de la manera más inapropiada posible. Pero cuando el padre Miguel finalmente habló, sus palabras fueron las últimas que Carmen esperaba escuchar. Le dijo que había sido la interpretación más hermosa que había escuchado en sus 20 años de servicio en San Rafael, que tenía un don extraordinario que no debía mantenerse oculto, y que el pueblo necesitaba desesperadamente su talento. Carmen apenas podía creer lo que estaba oyendo, pero el miedo seguía paralizándola. Los días que siguieron a ese encuentro nocturno fueron los más angustiosos en la vida de Carmen. El padre Miguel había prometido mantener su secreto hasta que ella estuviera lista, pero la presión de saber que alguien más conocía su capacidad musical la mantenía en un estado constante de ansiedad. Cada vez que veía al sacerdote en la calle, sentía que todos los ojos del pueblo estaban sobre ella, aunque sabía que era imposible. Mientras tanto, la situación en la iglesia se volvía cada vez más desesperante. Se acercaba la festividad anual de San Rafael, el santo patrono del pueblo, una celebración que tradicionalmente incluía una misa especial con música elaborada y cantos complejos que requerían acompañamiento de piano. Era el evento religioso más importante del año, y la idea de celebrarlo sin música apropiada llenaba de tristeza a toda la comunidad. Las señoras del coro habían intentado practicar sin acompañamiento, pero los resultados eran desalentadores. Sus voces, acostumbradas durante años a seguir la guía del piano, se perdían constantemente, creando disonancias que hacían doloroso el ensayo. Doña Esperanza, la líder del coro, había llegado incluso a sugerir que cancelaran la presentación musical de ese año, una propuesta que fue recibida con horror por el resto de la congregación. Carmen observaba todo esto desde la distancia, sintiendo cómo el peso de la solución recaía cada vez más sobre sus hombros. El padre Miguel no la presionaba directamente, pero sus miradas significativas, cada vez que se cruzaban en el pueblo, le recordaban constantemente que tenía el poder de resolver el problema que afligía a su comunidad. La tensión llegó a su punto máximo cuando, durante una reunión improvisada en la plaza después de la misa del domingo, el alcalde don Roberto anunció que habían logrado contactar a un pianista de la ciudad que podría venir para la festividad de San Rafael. El costo era considerable para las arcas municipales, pero habían decidido hacer el sacrificio para no decepcionar a la comunidad en una fecha tan importante. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella al escuchar esas palabras. La idea de que un extraño viniera a ocupar el lugar que ella podría llenar, de que el pueblo gastara dinero que no tenía cuando ella tenía la solución al alcance de sus manos, la llenó de una frustración que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, Carmen se sintió verdaderamente enojada, no con los demás, sino consigo misma por su cobardía. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Caminó por su pequeña casa como un alma en pena, deteniéndose repetidamente frente al piano de su abuela. Podía sentir la presencia de Elena en la habitación, como si su espíritu estuviera tratando de darle el valor que necesitaba para dar el paso que cambiaría su vida para siempre. Recordó las palabras que su abuela le había dicho en su lecho de muerte, años atrás, cuando Carmen tenía apenas 18 años y acababa de perfeccionar su primera sonata completa.
Elena le había tomado las manos y le había susurrado que la música era un regalo que no debía guardarse egoístamente, que los dones verdaderos solo se realizan plenamente cuando se comparten con el mundo. La madrugada del lunes, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Se vistió con su mejor vestido, un sencillo conjunto azul marino que había pertenecido a su abuela. Se peinó cuidadosamente y se dirigió hacia la iglesia. El padre Miguel estaba preparando el altar para la misa matutina cuando ella apareció en la puerta, con una determinación en los ojos que él nunca había visto antes. Lo que Carmen no sabía era que esa mañana, por una coincidencia del destino, había llegado al pueblo un visitante inesperado que cambiaría completamente el curso de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Un hombre elegante, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero. Había llegado en el autobús nocturno y se hospedaba en la pequeña pensión del pueblo. Su presencia había despertado la curiosidad de los habitantes de San Rafael, pero nadie imaginaba que su llegada estaba relacionada con la música, y específicamente con el talento oculto de Carmen, que estaba a punto de ser revelado al mundo entero. El hombre se llamaba Sebastián Morales, y era un reconocido director de orquesta que había dedicado los últimos años de su carrera a descubrir talentos musicales en pueblos remotos de toda la región. Su visita a San Rafael no era casualidad, sino el resultado de una carta que había recibido 2 semanas